Hallo, ich bin Johannes von Your German Teacher. This lesson, this video, is about the listening part of Goethe Zertifikat Deutsch A1. I will show you what this test looks like, how to prepare for it, and of course, most important, how you can pass it. While you watch this video, you will also have the chance to practice a bit. But at first, let's take a look at the structure. Der Aufbau. Es gibt 3 Teile. There are 3 parts. Teil 1. 6 Dialoge. And you have to answer multiple choice questions. Teil 2. 4 Durchsagen. There are 4 announcements and you need to decide true or false. Richtig oder falsch. Teil 3. The third and last part of this test. 5 Sprachnachrichten. 5 voice messages. Multiple choice again. So, jetzt fangen wir an mit Teil 1. Dialoge im Alltag. In this part of the test, you will have to listen to 6 conversations between 2 people who talk about daily life topics. And the first page looks like this here. There is an explanation and an example, ein Beispiel. It's not important for you, but once this listening comprehension starts, it will start with the example here. You will have to listen twice to it, and all the other numbers, 1 to 6, you will also have to listen twice to them. In between those dialogues, you have around 25 seconds, ungefähr 25 Sekunden, that you can use to prepare the question of the next dialogue. Here's what all those 6 dialogues look like. Zuerst siehst du eine Frage. So at first there is a question. Below this question, there are 3 pictures, 3 Bilder, A, B und C. And there's also a sentence that belongs to each picture. This can vary. Sometimes there's just a word or a number. Now let's prepare this first dialogue. Jetzt zur Vorbereitung. Schritt 1, step number 1. Mark all the words that are important. Markiere alle wichtigen Wörter. I would mark wo, Laufschuhe, kaufen, and also the ordinal numbers, die Ordinalzahlen. Now the second step, Schritt 2. Make notes. Think of words that you know that have the same or the opposite meaning of the words given here. Anything that is related might help. For example, Laufschuhe. This is definitely related to Sport. And I know this word here, Sportschuhe. I would also write the ordinal numbers like you pronounce them. Ersten, dritten, vierten. And now it's your turn. Du bist dran. You will listen to this dialogue twice, zweimal, just like in the original exam. Later I will show you what the correct answer is and I will also explain to you why. Hier ist Dialog 1. Los geht's. Weißt du, wo es hier Laufschuhe gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber dort ist ein Infoschild. Im 4. Stock gibt es Herrenschuhe. Damenkleidung ist im 1. Ah, hier. Im 3. Stock findest du Sportschuhe. Weißt du, wo es hier Laufschuhe gibt? Oh, das weiß ich auch nicht. Aber dort ist ein Infoschild. Im 4. Stock gibt es Herrenschuhe. Damenkleidung ist im 1. Ah, hier. Im 3. Stock findest du Sportschuhe. Das war der erste Dialog und die richtige Antwort ist B. Im 3. Stock. Here is the transcript of this whole dialogue. But there's only one sentence that is important. Nur der letzte Satz ist wichtig. Im 3. Stock findest du Sportschuhe. If you didn't get the correct answer in the first dialogue, here's a tip for you for the second. Don't try to understand each and every single word of those listening comprehensions. That's really difficult. Focus on the words that you have marked and on your notes. Hier ist der zweite Dialog.
but this time you will mark and make notes by yourself. Therefore, you will have to stop the video. Once you are done, you will press play and then you can compare your notes and your markings to mine. So now you stop the video. Hier sind meine Markierungen und Notizen. The first two words that I wrote, öffnen and the opposite, schließen. You can see that I also made some notes for the time. And those notes are really super important. In German language, there are two different ways how to tell the time. Zum Beispiel B. 18:30 Uhr oder 6:30. C. 19:30 Uhr oder 7:30. Which of those two versions is used depends on the situation and on the speaker. Und jetzt hörst du den zweiten Dialog. So now you will listen to the second dialogue. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, zu früh schon? Ja, am Mittwoch schließen wir schon um 7:30. Aber an den anderen Tagen ist bis 22 Uhr geöffnet. Bitte eine Eintrittskarte für Studenten. Gern, aber das Museum schließt in einer halben Stunde. Ach, zu früh schon? Ja, am Mittwoch schließen wir schon um 7:30. Aber an den anderen Tagen ist bis 22 Uhr geöffnet. Die richtige Antwort ist C. Bis 19:30 Uhr oder 7:30. Here is the transcript of this whole dialogue, and I already marked this one and only important sentence. Ja, am Mittwoch schließen wir schon um 7:30. So here you can see why it is important that you make those notes. 7:30. That's 19:30 Uhr. There are 4 more of those dialogues, but this would take too long, so we will not listen to those 4 dialogues. Instead, I will start to explain the second part, Teil 2. Durchsagen, announcements. So in total, there are 4 of those announcements, and the first page looks like this. There is an explanation, eine Erklärung, and an example which has the number 0, ein Beispiel mit der Nummer 0. And once this whole listening comprehension, part 2, starts, it also starts with the example. But you will only listen once to each of those announcements. Du hörst die Durchsagen nur einmal. And for each announcement, you have to answer one true or false question. Eine Richtig-Falsch-Frage pro Durchsage. Hier ist Durchsage Nummer 7, which is the first announcement that you actually have to answer true or false. Just like before, you mark, you make notes, then I show you mine. The most important words are Mutter, zur Information. In this sentence, Information means help desk or information counter. In your A1 class or your A1 textbook, you should have learned the German word for counter. Schalter oder Informationsschalter. Jetzt bist du bereit? Now you are ready. You can listen to the first announcement. Und nicht vergessen, du hörst den Text nur einmal. And don't forget, you will only have the chance to listen to this text once, only one time. Liebe Kunden, das waren unsere Sonderangebote für heute. Und nun noch eine dringende Ansage. Der kleine Daniel sucht seine Mutter. Kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter im 1. Stock. Daniel wartet dort auf Sie. Nummer 7 ist richtig. There are 2 important sentences. Es gibt 2 wichtige Sätze.
Der kleine Daniel sucht seine Mutter. Kommen Sie bitte schnell zum Informationsschalter. Wir machen direkt weiter mit Nummer 8. We continue with number 8. You already know how it works. Du weißt, wie es geht. Markiere und mache deine Notizen. Die wichtigen Wörter sind Fahrgäste, im Zug bleiben. There is another word for Fahrgäste, which is not part of A1, but it sounds almost like English. Passagiere. And im Zug bleiben. This means the passengers should not disembark. They shouldn't get off the train. And the German word for this is nicht aussteigen. Die Vorbereitung ist beendet. Now pay close attention to the announcement. As you know, you will only listen to it once. Du hörst den Text nur einmal. Sehr geehrte Fahrgäste, herzlich willkommen an Bord des ICE 763 nach Frankfurt. Eine wichtige Information. Am nächsten Bahnhof müssen wir kurz anhalten. Es gibt ein Problem mit dem Bordcomputer. Bitte steigen Sie nicht aus. Wir fahren in wenigen Minuten weiter. Nummer 8 ist auch richtig. And the sentence that tells me that this answer is correct: Bitte steigen Sie nicht aus. Das war Nummer 8. There are 2 more announcements, number 9 and 10, but we will not listen to those. Hier ist der dritte und letzte Teil. So here's the third and last part of this test. Sprachnachrichten. You will listen to 5 voice messages on an answering machine. The first page of the third part looks like this. It's kind of similar to the first part. There's a question and you have A, B und C. The difference is that there is only one person speaking. Genau wie in Teil 1, you will listen twice to each text. But be careful, there is no example here. In the third part, it starts with number 11. Du beginnst direkt mit Nummer 11. Also ich habe 3 Wörter markiert. Was, Sarah, machen. Und ich habe geschrieben DVD und Kino. Both words are related to einen Film sehen. B, lernen. I thought of reasons why she might want to learn, or maybe she has to learn. Prüfung oder Uni. And I also considered why she wants to stay at home. Maybe she is sick or tired. Krank oder müde. Und jetzt hörst du Nummer 11. Now you will listen to number 11. You will listen to it twice. Hallo Charlotte, hier Sarah. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im ABC-Kino gibt es einen guten Film. Kommst du mit, oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf meinem Handy an. Hallo Charlotte, hier Sarah. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. Im ABC-Kino gibt es einen guten Film. Kommst du mit, oder musst du lernen? Ruf mich bitte auf meinem Handy an. Die richtige Antwort ist A. Einen Film sehen. Sarah sagt, im ABC-Kino gibt es einen guten Film. Kommst du mit? This sentence tells you that she plans to go to the movies and she asks her friend Charlotte to come with her. You can also solve this question by knowing or understanding which of the answers are incorrect. Ich möchte heute Abend nicht zu Hause bleiben. This means she does not want to stay at home tonight. Antwort C, falsch. Kommst du mit oder musst du lernen? Sarah is asking her friend if she wants to go with her or if she has to learn. So, Antwort B, auch falsch.
which leaves us with only one choice, and that's A. Einen Film sehen. Eine Sprachnachricht habe ich noch für dich. Nummer 12. Du markierst und notierst. Wann, Sven, Mittwoch kommen. Und die Uhrzeiten. 10, 11, 12. That's all I marked. I made some notes concerning the time. 10 Uhr. Depends on the situation. This also can mean 22 Uhr. 11 Uhr, 23 Uhr. 12 Uhr, Mitternacht. If you have some problems when listening to numbers, it might be a good idea for you to write down all the numbers like you pronounce them, like they are spelled. Now it's time for you to listen to number 12. Nummer 12. Du hörst den Text zweimal. Guten Tag, hier spricht Sven Meinhardt. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Guten Tag, hier spricht Sven Meinhardt. Leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? Da habe ich sowieso einen Termin von 11 bis 12 Uhr in Ihrem Institut. Auch hier ist die richtige Antwort A. Sven sagt, leider bin ich krank und kann morgen nicht kommen. Geht es auch am Mittwoch um 10 Uhr? He says that he is sick and not able to come tomorrow, and he also asks for another appointment for Wednesday, 10 o'clock. There are 3 more voice messages, then this whole test is finished. But we will not listen to these 3 voice messages. I have something more important to tell you. Ich habe noch etwas ganz Wichtiges. Der Antwortbogen. This paper here is the most important paper of your whole test. Not only for the listening part, for all the parts. You need to transfer all your answers onto this paper. If you don't, you will have 0 points. The people of Goethe Institute will only have a look at this one paper. In case you felt a bit lost while doing this exercise, maybe you don't have enough words or you didn't understand the grammar, then you might be interested in our video course. It's a complete A1 video course with books, actual books, and also worksheets, listening exercises, and. You can find it on our website. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps und Tricks für dich. Tipp Nummer 1. I told you at least 3 or 4 times. Mark and make notes. Mark important keywords and write down opposites, synonyms, or words that are somehow related to those words that you marked. Anything you write down might help. And my second tip, tip Nummer 2. While you listen, don't think that you need to understand each and every word, each and every sentence. Du musst nicht alles verstehen. Focus on the words that you have marked and on your notes. Also, pay attention to negations. Nicht, kein, keine, keinen, and so on. Because those words, they change the complete meaning of a sentence. Tip Nummer 3 is about how to improve your listening skills. At first, you can use flashcard apps when you review vocab. Some of those apps include audio files and they enable you to listen to the words that you have to learn. Our video course also has an option to include those flashcards with audio following the lessons in our book. You might want to check it on our website. The second tip, how to improve your listening skills, is about texts that you have a transcript for. You listen to those texts several times and you make notes. Listen as often as you need to understand the greater part of this whole text. And then you check the transcript. You find those texts
in textbooks, because like this, they are also according to your level. If you need more help with Sprechen, Lesen, Schreiben, this playlist here will help. Or maybe there are grammatical topics that you did not get yet. Then here, this playlist. Bis zum nächsten Mal, viel Erfolg für deinen Test. Tschüss!